Good evening all. I welcome you all to Spaarkz Avadar series problem 2 concept session number 5. It is a free series. I hope I am audible. Am I audible? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Okay. Good evening once again. Welcome to Spaarkz Academy. Spaarkz Avadar series free online classes. ஓகேங்களா? ஸோ நேற்று ஒரு 9 ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். அது நீங்கள்லாம் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். The first problem is two inductively coupled coil have L1 and L2 this value. Yes. Then find the coefficient of coupling. Find the coefficient of coupling. That is find mutual inductance if coefficient of coupling is 0.5 இல்லைங்களா? ஸோ relation between mutual inductance and self inductance எப்படிங்க சொல்லுவோம்? Mutual inductance equal to K root of L1 L2 னு சொல்லுவோம் if the number of coils is 2 இல்லைங்களா? where K பேர் என்னங்க? K ஓட பேர் வந்து coefficient of coupling. coefficient of coupling. L ஓட நேம் என்னங்க? self inductance. M is mutual inductance இல்லைங்களா? Okay. So now we need to find the value of M provided we have the value of K, L1 and L2. After this it is straightforward. M equal to K oda value 0.5 root of L1 L2, that is 50 into 10 to the power minus 3 into 200 into 10 to the power minus 3. சரிங்களா? இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா we have the value as 5 millihenry. இந்த கொஸ்டின் வந்து straight forward தான். Okay. So the next problem, that is the second problem. We have a coil is having an inductance of 100 millihenry and it is magnetically coupled to another coil of inductance L2 equal to 900 millihenry. Determine coefficient of coupling. Coefficient of coupling is 0.45. Calculate L effective or L equivalent in case of the circuit is a series aiding circuit or series opposing, parallel aiding and then parallel opposing. சரிங்களா? ஸோ சீரிஸ் ஐடிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். சீரிஸ் ஐடிங் என்னங்க? நம்ம எக்ஸாமில் கேட்கும்போது டிஆர்பிலேயோ டிஎன்இபிலேயோ கேட்கும்போது எல்லா சப்டிவிஷனும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. தே மே எய்தர் ஆஸ்க் எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் சப்டிவிஷன். இங்கே ப்ராக்டிஸ் செஷன் அப்படிங்கிறங்காட்டி வி ஆர் சால்விங் ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ். சரிங்களா? ஸோ சீரிஸ் ஐடிங். சீரிஸ் ஐடிங்னா எப்படிங்க கனெக்ஷன் இருக்கும்? ரெண்டு இண்டக்டர் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த டாட் கன்வென்ஷன் வந்து ரெண்டுமே ஒன்றா என்ட்ரிங் சைடில் இருக்கும், இல்லைன்னா ரெண்டுமே லீவிங் சைடில் இருக்கும். இப்படி இருந்தது அப்படின்னா we call this as series aiding. we call this as series aiding இல்லைங்களா? ஸோ சீரிஸ் ஐடிங்கில் L equivalent வேல்யூ என்னங்க? L1 plus L2 plus 2M. This is the value of L equivalent. ஓகேங்களா? Now L1 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, L2 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. Do the value of M is directly given? M ஓட வேல்யூ டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை. So how can we able to find the value of M? Any guess? How can we find the value of M? Can anyone post your answers in the chat box?
how we can find the value of m provided we know the value of k, L1 and L2? K into root of L1, L2. K into root of L1, L2. We know the value of K, L1, L2 இருக்கும். இதை substitute பண்ணோம் அப்படின்னா we get the value of m as 0.135 Henry. 0.135 Henry. சரிங்களா? Is it clear? Okay. So now we know the value of L1, that is 0.1 ஏன் எழுதுறேன் அப்படின்னா 100 மில்லி ஹென்ரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹியர் எம்மோட வேல்யூ ஹென்ரியில் இருக்குது, இது ரெண்டும் மில்லி ஹென்ரியில் இருக்குது. இன் ஆர்டர் டு மேக் அ கன்வர்ஷன் we are rewriting this as 0.1 Henry and this as 0.9 Henry. சரிங்களா? So L1 is 0.1, L2 is 0.9 plus 2, m is 0.135. So which will give you the answer of 1.27 Henry if L equivalent is series aiding. ஓகேங்களா? next series opposing solve பண்ணிடுவோம். then we go for parallel connection. series opposing. So series aiding க்கு series opposing க்கு என்னங்க டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு காயில் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே L1 L2ன்னு வச்சுக்கலாம். டாட் கன்வென்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு காயிலுக்கு என்ட்ரிங் எண்ட்லேயும் அதர் காயிலுக்கு லீவிங் எண்ட்லேயும் இருந்தது அப்படின்னா we call this as series opposing. So series opposing க்கு aiding க்கு எங்கெங்க டிஃபரன்ஸ்? L equivalent equal to L1 L2 minus 2m. So what is the value of L equivalent? That is final value of L equivalent. Is there anyone here who can answer for final L equivalent value? Yes? Okay, check whether you are getting the L equivalent answer as 0.73 Henry ன்னு கிடைக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? Okay. Now we move on to parallel aiding. Okay, now we move on to parallel aiding. So parallel aiding na என்னங்க? ரெண்டு காயில் parallel கனெக்ட் ஆயிருக்கும் across some voltage. let this be V0 னு வெச்சுக்கலாம். ரெண்டு காயிலோட டாட் கன்வென்ஷனும் என்ட்ரிங்லியோ இல்ல ரெண்டு காயிலோட டாட் கன்வென்ஷன் லீவிங்லியோ இருந்தது அப்படின்னா we call that as parallel aiding. So parallel aiding ஓட L equivalent formula என்னங்க? L1 L2 minus mutual inductance square divided by L1 plus L2 minus 2m. This is most important. இங்க aiding na plus வரும், இங்க minus வரும். So value எல்லாமே இருக்கு. Substitute பண்ணா L equivalent என்னங்க கிடைக்குது? Can anyone post your message in the chat box? Similarly, parallel opposing. So parallel opposing connection எப்படிங்க இருக்கும்? டாட் கன்வென்ஷன் வந்து ஒரு காயிலில் என்ட்ரிங்லேயும் ஒரு காயிலில் லீவிங்லேயும் இருந்துச்சு அப்படின்னா we call this as parallel opposing. ஸோ இங்கே L equivalent ஃபார்முலா என்னங்க? L1 L2
minus m square அதே தான் L1 plus L2 plus 2m L1 plus L2 plus 2m. So இதோட L equivalent value என்ன, இதோட L equivalent value என்ன? Can anyone post your answers in the chat box? Yes? Yes? Can anyone post your answers in the chat box? Okay, so for this, for parallel aiding, L equivalent value என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னா 0.0983 ஹென்றி கிடைக்கணுங்க. For parallel opposing 0.0565 ஹென்றி கிடைக்கணும். சரிங்களா? Okay, sit clear? Have any doubt? Shall we move on to the next problem? That is third problem. Yes? If you have any doubt, please post your doubts in the chat box. Third problem, in the magnetically coupled circuit, 56% of flux emanating from one coil links to other coil, then find the value of m னு கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கேட் 2014ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. கேட் 2014ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ டைரக்டாக எம்மோட ஃபார்முலா என்னங்க தெரியும்? m ஈக்குவல் டு கே ரூட் ஆஃப் L1 L2ன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ m தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். L1ஓட வேல்யூ என்னங்க? ஃப்ரம் டயக்ராம் இட் இஸ் கிளியர், த வேல்யூ ஆஃப் L1 இஸ் 4 ஹென்றி. வாட் அபவுட் த வேல்யூ ஆஃப் L2? And it is also clear, it is 5 Henry. Okay, yes. So whether we know the value of K directly, K direct என்னன்னு தெரியுமாங்க? If not, then what is the value of K? Here we have two unknown parameter, one is m, another one is K. In question we are supposed to find the value of m. Then what may be the value of K? Any guess or any answer you have for K value? Yes? What is the value of K? Can anyone post? Yes? Any guess on value of K? Okay, so K is not directly given. Instead, we have an representation. What it is? 56% of flux emanating from one coil to other. 56% of flux emanating from one coil to other coil. சரிங்களா? So that denotes என்னங்க? இன்டைரக்டாக ஒரு K வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ Kனா என்னங்க? What does K denotes? K is said to be coefficient of coupling இல்லைங்களா? Okay, so here 56% னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நார்மலாக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா 56/100 னு போடலாம், which gives the K value to be 0.5
0.56 சரிங்களா. So now all other values are available. M equal to 0.56 root of 4 into 5 which will give you the answer of 2.5 Henry. Yes, is it clear? Okay, you have any doubt? Next, fourth problem. Again this is another gate question. எப்போ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கேட் 2004 கேட்டிருக்காங்க, கேட் 2004 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்போ அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம திருப்பி திருப்பி இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க தான் we will get என்ன சொல்கிறது எசன்ஸ் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். இன்றைக்கி ஒரு டைம் ஒரு நாள் படிச்சுட்டு நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லாங் டேர்ம் மெமரியில் அது இருக்குமா என்னன்னு கேட்டால் நோ, நெவர். ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் சம் டச். இது அப்பப்போ ஒவ்வொரு டைம் தோ இட் இஸ் அன் ஈஸி ரிவைஸ் பண்ண தான் வந்து அந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிவிஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் சரிங்களா. ஸோ first we need to know whether the dot convention is, first we need to know whether the connection is series or parallel. First can anyone say whether L1 and L2 is connected in series or parallel? Yes, whether this 2 L1 and L2 is in series connection or parallel connection? Can anyone say what the connection is? Then we find the value of L equivalent. Yes, series, very good. So L1 and L2 is in series connection. Okay, now we come for dot convention. Whether the dot convention of two coil represents series aiding or series opposing? Yes, the dot represents series aiding or series opposing? Aiding, is it so? Aiding la illa series opposing la think பண்ணி சொல்லுங்க. Any other answer? Yes, it is series opposing. ஓகேங்களா, aiding இல்லைன்னா அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அப்போசிங்காக தான் இருக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ எப்படி அப்போசிங்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் நேற்றே வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸில் சொல்லியிருப்பேன், இது சீரீஸ் கனெக்ஷன் இல்லைங்களா. இதெல்லாமே வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் காயில்ஸ். 4 பாசிபிலிட்டி இருக்குங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங் ஹியர். இதெல்லாமே சீரீஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் காயில்ஸ். ஓகேங்களா. இந்த சைடை வந்து என்ட்ரிங், அதாவது ஸ்டார்ட் ஆஃப் அ காயில் வந்து என்ட்ரிங்னு சொல்லுவோம், எண்ட் ஆஃப் அ காயில் வந்து லீவிங்னு சொல்லுவோம். ஸ்டார்ட் ஆஃப் அ காயில் வந்து என்ட்ரிங்னு சொல்லுவோம், எண்ட் ஆஃப் அ காயில் வந்து லீவிங்னு சொல்லுவோம். இப்போது காயில் L1 இது L2ன்னு வச்சுக்கலாங்க. லெட் திஸ் பி L1 அண்ட் திஸ் பி L2. சரிங்களா. L1லேயும் என்ட்ரிங் L2லேயும் என்ட்ரிங்காக இருந்தால், இல்லை டாட் வந்து L1லேயும் லீவிங் சைடு L2லேயும் லீவிங் சைடாக இருந்தால் இது வந்து எய்டிங். சரிங்களா. இதுவே L1ல் என்ட்ரிங்கும் L2ல் லீவிங்காக இருந்தாலோ, இல்லை L1ல் லீவிங்கும் L2ல் என்ட்ரிங்காக இருந்தாலும் இதை வந்து அப்போசிங்னு சொல்லுவோங்க. இப்போ பார்த்து சொல்லுங்கள், whether the connection is in aiding or opposing. Is it clear? I hope it's clear. இப்போ பாருங்க மேம்,
Now can you say or can you agree to my statement that both these coils are in opposing connection? Okay, இந்த ரெண்டுமே வந்து opposing connectionல இருக்குங்க. opposingல சீரீஸாக இருக்கும்போது L1 L2 ஆட் பண்ணிக்குவோம், ஆனால் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸை மைனஸ் பண்ணிக்குவோம். இது வந்து ஃபார் அப்போசிங். ஓகேங்களா? இதுவே எய்டிங்காக இருந்திருந்தால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா L ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவல் டு L1 ப்ளஸ் L2 ப்ளஸ் 2M இருக்குங்க. இது வந்து ஃபார் எய்டிங். இதுதான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா போதும், எந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் we can able to solve. ஓகேங்களா? எஸ். Now we move on to the next problem, that is fifth problem. Here we have to find L equivalent. சரிங்களா? இந்த ரெண்டு கனெக்ஷனும் என்னங்க, ரெண்டு Lலும் என்னங்க சீரீஸாக பேரலாங்க? Yes, both these connections are series or parallel? Parallel. Yes, very good, it is in parallel. Aiding langa, opposing la? Aiding or opposing? Dot எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. ரெண்டு டாட்டுமே வந்து entering side ல இருக்கு. அப்போ இது என்னன்னு சொல்லலாம்? aiding னு சொல்லலாம். Yes. So the connection is parallel aiding connection. Connection is parallel aiding connection. சரிங்களா? So parallel aiding connection இருக்கும்போது L equivalent formula என்னங்க? L equivalent equal to L1 L2 minus M square minus M square divided by L1 plus L2 minus 2M. This is for parallel aiding. இதுவே parallel opposing இருந்திருந்தா, if it is a parallel opposing, then L equivalent will be L1 L2 minus M square by L1 plus L2 plus 2M. இது வந்து parallel opposing. சரிங்களா? So now we have the value of L1 L2. M கண்டுபிடிங்க. M ஓட வேல்யூ என்னங்க? K into root of L1 L2. So கண்டுபிடிச்சி M வேல்யூ என்னங்க? Say the value of M and say the value of L equivalent. Quicker. Okay, so M oda value in the value கிடைக்கணுங்க. L equivalent and whole you are supposed to get this value. Check for your answers later on. இதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே இனி calculatorல போடுறதுதான். சரிங்களா? Now we move on to sixth problem. So dot convention ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா dot conventionல? So sixth problem is about delta connected load of balanced load. சரிங்களா? So delta connection அப்படினா என்னங்க? delta connectionல VL V phase ஈக்குவலா இருக்கும். whereas IL எப்படி இருக்குங்க? IL வந்து √3 I phase இருக்கும். √3 I phase இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ கொடுத்துருக்கிற வோல்டேஜ் எப்போவுமே என்னென்னு எடுத்துக்குவோம்? லைன் வோல்டேஜ்னு எடுத்துக்குவோம். ஸோ டெல்டா கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறங்காட்டி அது லைன் வோல்டேஜ்னாலும் ஒன்று தான், ஃபேஸ் வோல்டேஜ்னாலும் ஒன்று தான். ஸோ VL ஈக்குவல் டு V ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு 400ங்க. சரிங்களா? Now we need to calculate the value of IL. magnitude of IL தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஒரு லோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ assume all other loads are the same value, that is 3 plus J4 ohm.
I phase எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கலாம்? I phase வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் IL வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். I phase ஓட ரிலேஷன் என்னங்க? V phase by Z phase னு சொல்லலாம். V phase ஓட வேல்யூ 400, Z phase ஓட வேல்யூ 3 plus J4. இதை கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 40 minus 36.86 டிகிரி கிடைக்குங்க. சரியா? IL equal to √3 into I phase, that is 40 at an angle of minus 36.86. இங்கே மோஸ்ட்லி மேக்னிடியூடு தான் கேட்பாங்க. ஸோ மேக்னிடியூட் மட்டும் பார்த்துட்டோன்னா 69.28 ஆம்பியர் கிடைக்கும். ஓகே, have any doubt in this problem? Okay, shall we move on to the next problem? ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க? Okay, an unbalanced 4-wire star connected load has a balanced supply voltage, some voltage is given and load impedance is given. ஸோ அங்கே வந்து எல்லா லோட் இம்பிடன்ஸும் ஈக்குவல்னு எடுத்துட்டோம். ஸோ அப்போ என்னங்க, அது பேலன்ஸ்டு லோடுன்னு சொல்லாமா அன்பேலன்ஸ்டு லோடுன்னு சொல்லாமாங்க? எஸ், வெதர் இட் இஸ் அ பேலன்ஸ்டு லோட் ஆர் அன்பேலன்ஸ்டு லோட். So we call this as balanced load. So different values of load இருந்தது அப்படின்னா we call that as unbalanced load. So star connected load இல்லைங்களா, star connected load. So star connected load na relation between VL and V phase என்ன இருக்குன்னா, VL வந்து √3 times V phase இருக்குங்க, where IL equal to I phase இருக்கும். சரிங்களா? ஓகேவா? ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்போவும் லைன் வோல்டேஜ்னு மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ப்ராப்ளமில் ஒரு வோல்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது டிஃபால்ட்டாக லைன் வோல்டேஜ் தாங்க. ஓகே, ஸோ விஎல் வேல்யூஸ் கிவன் அஸ் 400 வோல்ட். ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் அக்ராஸில் இருக்கிற கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணுன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்க, ஃபேஸ் வோல்டேஜ் வேணும். ஃபேஸ் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னங்க, வி ஃபேஸ். ஸோ இதுலேருந்து வி ஃபேஸ் எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கலாம், விஎல் பை √3, VL by √3. சரிங்களா? ஸோ VLோட வேல்யூ என்னங்க, எஸ் VLோட வேல்யூ என்னங்க, 400 by √3 போடுவோம், which will give you the answer of 230.9 வோல்ட்னு கிடைக்கும். ஓகே, இங்கே அன்பேலன்ஸ்ட் லோட் அப்படிங்கிறங்காட்டி we have to find line current for all the phases. ஸோ ஆல் த ஃபேஸஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது எல்லா ஃபேஸோட வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் எல்லா ஃபேஸோட கரண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ VRN கண்டுபிடிக்கணும். VRN வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துட்டோன்னா 230 at an angle of 0 degree volt. VYN வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 230, மேக்னிடியூடில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. ஆனால் நேற்று சொன்ன மாதிரி RYB சீக்வன்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா it will be lagging by 120 degree. Similarly VBN என்னவா இருக்கும்னா 230.9 and it is lagging by 240 degree வோல்ட்டாக இருக்குங்க. சரிங்களா? ஸோ இதிலிருந்து IR வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபேஸ் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ஃபேஸ் இம்பிடன்ஸ் will give the line current or phase current. ஏன்னா Y connected load or star connected load la phase current to line current to same ஆ தான் இருக்கும். So VRN divided by ZR will give you the IR value. Upon calculation you are supposed to get 25.83 at an angle of minus 63.4 degree ampere. I1 என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 46.188 at an angle of minus 173.1 degree ampere. IB எவ்வளோ கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 9.23 at an angle of minus 293.13 degree ampere. இங்கேயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேஸ்க்கும் 120 degree ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்கும்.
ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூட்ரல் கரண்ட். நியூட்ரல் கரண்ட் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா IN ஈக்குவல் டு மைனஸ் IR ப்ளஸ் IY ப்ளஸ் IB. ஓகே, ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா we get the value of IN which is to be this value. Okay, next total power. Total power equal to power ஓட ஃபார்முலா என்னங்க? V into I னு சொல்லலாம். இங்கே ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் வேறு கரண்ட் இருக்கங்காட்டி இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா IR ஸ்கொயர் இன்ட்டு RR ரியல் பவர் தான் கேட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் IY ஸ்கொயர் இன்ட்டு RY ப்ளஸ் IB ஸ்கொயர் இன்ட்டு RB. ஓகேங்களா, இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 10,344.4 வாட்ஸ் வரும். இந்த ஆன்சர் கிடச்சிது அப்படின்னா the procedure what you did is correct. ஓகேங்களா. Now shall we move on to the 8th problem? So 8th problem again we have 3 impedance unbalanced network. ஸோ அன்பேலன்ஸ் நெட்வொர்க்கு கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபேஸில் இருக்கிற கரண்ட் வேல்யூ கேட்குறக்கும் சான்சஸ் இருக்குங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே வந்து அன்பேலன்ஸ்டு டெல்டா கனெக்டட் லோடு. ஸோ டெல்டா கனெக்டட் லோடு அப்படிங்கும்போது என்னவாக இருக்கும்? விஎல் வந்து வி ஃபேஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ பட் அன்பேலன்ஸ்ட் அப்படிங்கிறங்காட்டி விஆர்ஒய் வந்து 100 at an angle of 0 டிகிரியில் இருந்தது அப்படின்னா வேறாஸ் விபிஆர் எப்படி இருக்குங்க? 400 at an angle of -120 டிகிரியில் இருக்கும். சரிங்களா. சிமிலர்லி VYB எப்படி இருக்குங்க? 400 at an angle of -240 டிகிரி. ஸோ இதிலிருந்து ஃபேஸ் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். IR IY IB என்னங்க? ஃபேஸ் கரண்ட்டோட ஃபார்முலா ஃபேஸ் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ஃபேஸ் இம்பிடன்ஸ். கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். சரிங்களா. ஓகே, ஸோ லைன் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டெல்டா கனெக்ஷனில் அன்பேலன்ஸ்டு லோடாக இருந்தது அப்படின்னா we go for mesh analysis method. RYBன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. I1 I2 I3ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ I1 வந்து எப்படி இருக்கும்னா IR மைனஸ் IBயாக இருக்கும். இதுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் I1 வச்சுட்டோன்னா ஓகே, IR இது IY இதுங்கும்போது மாறும். ஓகே, இது வந்து I1 வச்சுக்கோங்க. ஸோ I2 வந்து என்னவாக இருக்கும்னா IY மைனஸ் IRஆக இருக்கும். I2 I3 என்னவாக இருக்குங்க? IB மைனஸ் IYஆக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு எப்பவும் போல் VIR cos thetaன்னு போட்டோம் அப்படின்னா we get the power value and it is supposed to be 2000 watts. Okay, is it clear? Shall we move on to the next problem? Okay, so next problem is about wattmeter method, 2 wattmeter method. So Z ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 12 at an angle of 30 degree ohmனு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா 10.39 ப்ளஸ் J6 ohmனு கிடைக்குங்க. V ஃபேஸ் DL இல்லைன்னா I ஃபேஸ் E ஃபேஸ் EL வந்து 120 டிகிரி வோல்ட் இங்கே டெல்டா கனெக்டர் லோட்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ டெல்டா கனெக்டர் லோட் ஃபேஸ் வோல்டேஜ் லைன் வோல்டேஜ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஃபேஸ் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா
இல்லை லைன் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா VL by line impedance போடலாம். இங்கே லைன் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 120 by 12 at an angle of 30 degree. Okay, so which will give you the answer 10 at an angle of minus 30 degree. ஓகேங்களா? Is it clear till this? ஸோ இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம், லாகிங் பவர் ஃபேக்டர் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வாட்மீட்டர் ரீடிங் அக்ராஸ் 2 phases என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா VL IL cos of 30 degree minus 5, இதுதாங்க 5. ஓகே, 5ஐ வந்து minus 13 தான் எடுத்துக்கணும். வேறாஸ் WY வந்து VL IL cos of 30 degree plus 5 இருக்கும். ஸோ இப்படி போடும்போது ரெண்டுமே வந்து 600 ஒன்று வரும், ஒன்று 1200 வாட்ஸ் வரும். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னங்க, சம் ஆஃப் 2 வாட்மீட்டர் ரீடிங் இஸ் 600 + 1200 which gives 1800 watts. ஓகே, இது வந்து பை வாட்மீட்டர் மெத்தட். ஜென்ரலாக பவர் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னங்க பண்ணலாம், √3 × VL IL into cos phi இல்லைங்களா? ஸோ VL வேல்யூ தெரியும், IL வேல்யூ தெரியும், cos phi வேல்யூ தெரியும். இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா 1800. If you want me to substitute √3 into VL என்னங்க 120, IL என்னங்க 10 மேக்னிடியூட் மட்டும், cos phi என்னங்க cos of minus 30 degree. ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறங்காட்டி cos minus 30னாலும் cos 30னாலும் ஒன்று தான். 1800 வாட் வரணுங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா ஆல் திஸ் இஸ் ஃபார் என்ன பவர் ஃபேக்டருங்க, லாகிங் பவர் ஃபேக்டருக்கு. சரிங்களா? ஹாவ் எனி டவுட் இன் திஸ்? ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க? Okay, thank you all for patient listening. Thank you.